thinking ahead. You are planning ahead. Тому що ви думаєте наперед, плануєте наперед. And God is calling you to ministry. І Бог призиває вас Do служіння. not be afraid to go for Не it. бійтеся. Do not worry. Не God переживайте. will provide. Бог за вас God will позаботиться. protect you. Бог вас буде захищати. I wasn't planning to travel the whole world. Я не планував по світу But I've been to more than подорожувати. 30 countries. Я вже був більше в 30 країнах. And honestly, the best place to go І найкраще місце, is when you're going to preach the gospel. коли ти йдеш проповідати And Євангеліє. yes, you can see the Eiffel І Tower ти or там something побачиш else. якусь там Ейфелеву вежу. But the best thing is when you, wherever you go, Але найкраще is where God коли is calling ти you to йдеш, go. куди тебе Бог призиває. we have been married for we're about 8 years. Ми вже 8 років одружені. And we've been serving basically all of our life. І вже служимо When we got married. все наше подружнє життя. When I finished college, university, pursuing the American dream, Коли I went to закінчив SBS Bible школу, School. коледж, університет, і я, знаєте, таку американську мрію, я поїхав в школу Слов'янська місіонерська біблійна This was школа. the group that was sent Це to група, Ukraine. яка була послана в Україну, And we went with this group to plant the church. і ми з ним поїхали в Знам'янку відкривати церкву. This is the house that we lived here. Ось це дом, де ми жили. Guys, this is for the Тут guys. хлопці, This is for the тут girls. дівчата. For the first 3 weeks, Перші 3 in тижні the village of Znamenivka, в селі Знам'янка we're living in tents. ми там жили в палатках. Nobody wanted to give us a Ніхто house, не хотів дати дом, but we were not giving up. але ми не We здавалися. said we're going to stay here until a church is Ми established. лишимося, поки церква не буде встановлена. Later on, we got benches like these. Пізніше в нас такі були In the лавочки. backyard, we were gathering І там home в group. задньому дворі ми збиралися доночі групами. I tell you, if you can get a bench like Я this, кажу, якщо таку можна взяти лавочку, that's enough to start the все, ministry. вже можна почати служити. Yes. And we have a vision. And a vision. І вам потрібно ще бачення, не забудьте. Yes. So on these benches, remember the benches. They're a real Отак ось, important бачите, part. це дуже важлива частина служіння. Бачите, лавочки They're дерев'яні. your support, right? Ваша підтримка. And later on, we found a house. Пізніше ми зайшли в дім. There was an abandoned house. We remodeled it. We Такий був lived there. заброшений, ми його переробили, убрали Next там. year, we went back to America and back. We slept on the floor, like in a row, all the guys. But we were so happy Але такі щасливі були. because we were not living in tents. Вже не в палаці. We started doing kids camps. Почали робити Можна дитячі це світло табори. виключити, а включити стан? Правильно. Це виключити можна? We started doing kids camps. Почали робити дитячі табори. And with kids camp, we started reaching children. І ми досягали дітей. Так. And God has given us a vision to reach children. Бог нам дав це бачення досягати дітей. We purchased a piece of property. Ми купили таку землю. And we had a vision to plant a church. І в нас було бажання, щоб там побудувати будівлю для церкви. And see these benches here? О, бачите лавочки? They're really important. Дуже важливі. Because we use the same Ми benches ті самі лавочки to make a використовуємо, foundation. щоб робити фундамент для We did not have церкви. money to buy У нас не було lumber, грошей, щоб купити оці доски. but we had a vision. Але бачення So було. God has given you a vision Якщо Бог дає here. вам зараз бачення тут, Believe in that vision. вірте в це Follow бачення your vision. і Be слідкуйте за obedient. ним. No matter what the circumstances come. Бог його станеться. Later on, that's where God provided the $27,000. Пізніше Бог нам $27,000. And we built this missionary training І center. ми побудували основу для цього для цієї будівлі. And this is never the goal. І це ніколи не була ціль. Church is not the goal of Jesus. Церква навіть не є ціллю Church is Ісуса. the instrument on the Церква це earth інструмент на землі, to reach people щоб towards досягати Him. людей для People них. say, oh, you built the church, you're Коли done? кажуть, о, ти вже побудував церкву, No, все. this was to disciple Ні, це people, просто, щоб навчати людей, to reach people. щоб досягати And we людей. made this missionary training Ми center. зробили цю будівлю, вона служить місіонерським тренінг-центром. And over 25 missionary schools already took place. Вже більше 25 ми зробили місіонерських молодіжних шкіл. This was one of the recent schools in Це одна Ukraine. із останніх в Україні була. And all of these young people from the age of 12, Всі ці молоді діти з 12 років, we're discipling them яких ми навчаємо, so they will become missionaries, які будуть місіонерами, evangelists, worship евангелистами, leaders, вони будуть and go and прославлені, preach the вони gospel. будуть проповідати Євангеліє. And God is touching them at their age, Бог на їхньому віці, їх like never торкається, before. як ніколи так раніше не And I було. believe people like Sashko, Я Yana, вірю, and що other люди, young як people Сашко, here Яна, такі will молоді тут change є. the whole Вони Ukraine, поміняють and Україну. they will go to everywhere. Вони всюди підуть. So in this missionary center, we would sleep, we would eat here, we В would, цьому місіонерському центрі ми study спимо, here. їмо, вчимось.
And we didn't have enough space. У нас не було достатньо So we місця. prayed for another Ми extension. молилися, щоб розбудовувати. We had a plan to expand. Так, у нас були такі плани розширити. And God also provided. І Бог забезпечив. Someone said, what's your vision? Хто сказав, яке це бачення? I told them 5 different construction projects Я that йому we're doing in сказав Ukraine. 5 проєктів будівництва, в які ми And this guy робимо. says, what else? А він каже, ні, ще щось скажи. Well, I want to expand our Я center. кажу, ну я хочу розширити наш And he says, I will write центр. a check, I will send you the check. А він, добре, я на це випишу, чек випишу. And the check came for Прийшов чек на $50,000. $50,000. And we built this in basically 3 months to Ми the це roof. поставили до криші за 3 місяці. And then for another couple of months we were fixing inside. І ще всередині декілька People місяців. going to Dnipro, they're gonna stay here. Люди, які їдуть, вони тут почувають. Yes. So when Kids Crusade, Kids Revival camps, Ми робимо ці дитячі табори, Discipleship підліткові школи, ми and church навчаємо їх. planting as a result. І як результат цього From the age of 5 to 15 we're reaching kids, Значить, з 5 до 15 досягаємо Teens дітей, Club, discipleship. 12 плюс робимо школи для Later дітей. at the end of the summer they go to revival В кінці camp, літа вони їдуть на такий missionary підлітковий school in табір. fall. Вони далі, тобто ця людина, це як проходить таку свою програму. One Далі year осінню program. йде на школу, Winter they have another school. зимою на Новий рік інша школа. As they follow through, Як вони ось так от продовжують on spring they are practicing how to become a volunteer in the kids коли camp. вони доходять сюди, вони вже можуть навчатися, як бути So волонтером all в year discipleship. дитячому And God таборі, has really put on my і heart вони йдуть служити туди. He said, multiply your vision 100 times. І Бог положив мені на серце, щоб я умножу своє бачення в 100 разів. I thought maybe 100 missionaries we will І train. думаю, можливо, ми 100 місіонерів And he said, I want you to train будемо missionaries навчати. from the age of 12. А він сказав, я хочу ти їх зрощувати з 12 років. And I said, God, it's going to take a lot of years. Я кажу, Боже, дуже багато And he gave us a років займе. 10-year vision. І Бог дав нам бачення на 10 So років, we reached him at the age of 12. щоб ми їх досягали в And we discipled them to the age of 12 і 22. їх навчали до 22. Yes. So kids camps, Тому ми робимо дитячі табори, worship schools, all kinds of different stuff. всі ці Sports, різні Bible lessons, методи, English lessons. навчання, кулінарія, спорт. Young Disciples Ukraine. Це все заради цієї цілі. And you've seen a video, you know how Ви kids camps бачили are відео, все ви actually taking розумієте, як place. це Yes? проходить. No secret. Ми спішимо просто вже по ним. We want to have a Jesus Секретів party. туди все. We give people, kids, passports. Ми, до речі, дітям такі паспорти видавали. And we tell them, Кажемо їм, when you receive Jesus, коли ви приймаєте Ісуса, you have a place in heaven. у вас є місце в You небесах. have a visa to У вас heaven. є віза. You can go and live in Ви heaven можете жити в небесах. after this life is over. Після цієї того, як це життя And закінчиться. so we give them these passports. Ми даємо такі And паспорти. it's amazing to have passports. Класно, що у нас Ой. Алехандро нам показав відео про паспорт. Because we are giving them citizenships in Тому heaven. що ми Amen? даємо їм Ісус. Ми Круто, їм вау. ведемо, щоб вони отримали громадянство в небесах. And we started with 90 kids in 2012. Ось у 2012 році ми розпочали свій служіння з 90 дітей. In this year, У 2016, 2016 році God gave us a number of 1,500 Бог children. нам дав цифру на 2017 Every year the 1500 number дітей. would multiply. І кожен рік збільшувалася цифра. We reached over 15,000 kids already with this На year. даний момент ми вже досягли 15 тисяч дітей Through kids camps. через дитячі табори і програми. After each camp, we do a teens club. Після кожного табору ми організовуємо клуби підліткові, дитячі. This is a teens club in Poland, Це підлітковий клуб в Польщі. meeting every week, sometimes Кожен twice a тиждень, week. часом 2 рази в тиждень вони зустрічаються. Every Christmas we give Christmas presents to all На the Різдво children. ми роздаємо подарунки цим дітям. Every year around 3,000 Christmas gifts we give Приблизно away 3 in the тисячі last. подарунків роздаємо. Youth camps, teens ministry. Це підліткове служіння. We had a revival camp here not У нас long тут ago був підлітковий табір навіть. because we want to disciple the youth and children. Тому що ми хочемо дітей, підлітків і молодь. And what's interesting, the people who are leading the camp are really young. Цікаво, що люди, які служили в таборах, Sometimes вони I come були to a самі church дуже молоді. Я в церкву And приїжджаю, they say, oh, you brought the kids і to вони the кажуть, camp. о, ви з собою дітей в No, табір no, no, I'm like, привезли. this is staff. Я кажу, ні, це They are працівники, leaders. вони лідери. In Poland, we were working with refugee kids and other Germany, Польщі ми different працюємо з cities, Romania. біженцями і навіть в Німеччині з різними людьми. So this is a teens club after the camp is over. Це був підлітковий клуб після того, як закінчився And it's табір. simple. You play, put a volleyball Це дуже there, просто береш, ставиш you start playing volleyball, invite him, і and you граєш з disciple ними them.
запрошуєш і навчаєш. There's a sponsorship for children. I'm not going to go into details. So here, teens are learning how to. Ось підлітки навчаються. This next spring they're going ready to preach А the вже на gospel. наступний сезон вже вони йдуть і служать. Дитячі табори. Полina started ministry when she was 12. Поліна почала служити, коли їй було 12. Yes, Victor 13. 14, я думаю. Вікті було десь 14, коли ми зайняли Every команду. person has a testimony. Кожна людина має історію і свідоцтво. A beautiful testimony. Гарне We свідоцтво. only had a little. У нас був такий маленький бусі. This was a bouncy house. Там горка зарита. And people would sit on top. А там ще й 8 людей залізли. Lots of different projects. Дуже багато різних проєктів. Small testimonies. Маленькі тут свідоцтва. Katya, she's taking pictures in Poland right Катя, now. вона зараз в Польщі, вона фотографує. She loves taking pictures. Дуже любить At the фотографувати. age of like 10 to 12, Їй десь було 10-12. actually, yeah, like 9 or 10, yeah. She wanted to commit suicide. Вона хотіла закінчити життя. And she said God has set her free to Вона one of the сказала, revival що Бог camps. її звільнив на ревайвалі, на одному служінні нашому. Yes. Hallelujah. So through sports, through Через schools, спорт, школи, через different events and coffee, we через reach people. кофі навіть ми досягаємо людей і служимо. We have no limits. Немає If ніяких. you have a vision, Якщо є бачення, if we're preaching the gospel, і we ти can з work ним it. хочеш проповідувати Євангеліє, то давай будемо двигати. Planting new churches, Це нова церква. baptism pictures. Every Every picture has a deep testimony. Кожна фотка має велике Of some свідоцтво. testimony. I'm gonna go. This guy wanted to burn our training center. He Оцей said, хлопець, він хотів спалити наш I'm церкву. gonna come and rock you guys. Каже, прийду там, Спалить прийняв Ісуса і хрестився. А це його тато справа. This is actually Mark's brother. This is a baptism. А це водне хрещення, коли Поліна приймала хрещення. And summer we do kids clubs, youth clubs, Літо, табори, bonfires. вогонь. Whatever it takes to disciple people. Що, ми все ж таки можемо використовувати, щоб проводити час і навчати підлітків. This is just a youth club after the camp that was Це follow-up. теж так створюється в Шепетівка, Хмельницька Шепетівці. область. Next year Наступний рік they doubled in size. вони вже 2 рази збільшились. Then we did a missionary school there, Ми зробили там місіонерську школу, and their people was already serving as leaders. і їхні люди вже також служили як лідера. In summers, sometimes they would gather 300 people or 400 people Літом for the camp. були самі великі табори, по 360 дітей приходили They до цю could take локацію. discipling kids І throughout the вони year. продовжували з нею працювати And протягом you see року. them wearing the shirts, they're Бачите, already ті part діти of the в team. футболках, це ті діти, які прийшли до Ісуса Our в missionary минулому center, році в training штабі. center is being built there as Вони well. зараз служать, і там зараз вони відбудовують Most of церкву. our team here, Це наш лідерський The ретріт, core- наша core команда, group. така главна команда. That's another project in Це next to просто Kyiv. інший ще проект біля Києва. We believe it's going to be a huge training center that we can Віримо, що host це буде дуже 1,000 великий people at центр, one який може time. приймати 1000 людей It's за один located by раз. a river. Біля річки знаходиться. We bought it for Ми його купили $20,000 за 20 тисяч on доларів auction. на аукціоні. And the value of the bricks is only Якщо $80,000. продати ті всі матеріали, на яких він був збудований, то можна отримати 80 тисяч доларів. With what happened with the war, Що сталося з it війною? really stretched us. Нас просто розтягнуло. We went into Poland, into Germany, into Ми пішли в Romania. Польщу, працювати в Румунію, в Німеччину. All kids, they only have one chance for their childhood. Всі діти мають лише один шанс на дитинство. Their childhood was stolen on February 24th. 24 лютого багатьох із них And the project that we would do for, вкрадено це. it was called Second Chance for І ми Children, почули цей проект, ми назвали другий шанс, for them to enjoy their щоб childhood, вони могли To have a насолоджуватися camp, їхнім to дитинством, have a great щоб вони time, прийти в етапі, and for them to hear мати about Jesus. гарний час і почути про Ісуса. You've seen all the pictures, there's not much to explain. Нема багато що But we were пояснювати. sponsoring many churches, many Але ми people we просто were working with спонсорували дуже багато and церков, sending missionaries церковні служінь, to bear місіонерів, fruit, to feed щоб people вони годували людей, in висилали Poland and in їх в Ukraine. Польщі і в Україні. Also, we evacuated many Ми дуже people. багато людей And we евакуювали. supported different ministries that had many vans who were Підтримували evacuated. інші служіння, які мають машини, щоб це робити. Especially in the first 3 months of Особливо war. перші 2-3 місяці війни.
This was us working in Poland. Це ми як ми в Польщі працювали. This was a team in Romania. Це команда в Румунії. And many teams have come. Дуже багато людей приїжджало. We were getting some Januaries we already purchased. Деякі ми вже купили. This one is in Dnipro. Це вже в Дніпрі, ми зараз організовуємо. It supplies. We had some outreaches in Lviv here. Це в Львові нас були літом евангелізації. This is where Karen proposed to Polina. Тут Карен Поліні запропонувала. Just some statistics. Деяка статистика. Over 200,000 people received Більше humanitarian 200 aid. тисяч людей, українців, 200 тисяч українців отримали гуманітарну допомогу. Over 3,500 people have been evacuated Більше from hotspots. 3 тисячі людей евакуювали. And 500 tons of humanitarian Більше 500 тонн гуманітарної distributed with different partners. Ось карта служіння. And all of these locations represent a church or a Всі ці локації that we were working with. Вони представляють або церкву, або The red ones, людей, they were hot spots. з якими працювали спочатку. Вони червоні, це там, де були гарячі точки, там And, дуже нелегко. Over $400,000 were invested into І humanitarian цього aid and року preaching. 411 тисяч доларів ми вложили в ці речі, про які ми ще не говорили. This is the most recent picture from Dnipro. Це фотка недавно з Дніпра. It was an amazing time. Класно було. This is another picture from fire camp. Це фото з минулого фаєркемпа Київ. Yes. Amazing time. Це був чудовий час. So good to have some people come back now. Класно, що приїхали деякі з вас знову. And we did a lot of partnership development. We have some merch, by У the way. нас є мерч. You guys can get some. Можете купувати там кофточки. And really simple obedience is what we really feel like God is calling us Simple to. obedience, просте послушання – це те, що ми робимо. To submit to Him. Що ми просто підкоряємося Богу. And we do His work. Робимо Його роботу. And everything that we do, Все, що ми робимо, it's not our glory, it's His це glory. наша слава Його. We Це will be Його. dust without Him. І без нього ми просто були ніхто. But then just because you say yes to Але Jesus one тому, що time, ми сказали Ісусу you say так, yes to один Jesus for раз, 2-week mission trip, кажеш їм Ісусу дан так на 2 тижні поїздку місіонерську, maybe you say yes to Jesus to a month, потім на місяць, and then you end up doing it full time. а потім на весь час ти служиш йому. And it's a privilege. І це привілей. Some people say it's a Деякі sacrifice, люди кажуть, це така жертва. but actually it's a big privilege. Це дуже великий And привілей. I encourage you І я вас to вдохновляю. dream big. Мріяти дуже широко і мріяти, не боятися. For real, the dreams that God is putting in your heart, Серйозно, ті мрії, які Бог вкладує в ваші серця, do not limit. не лімітуйте їх. If He's giving you the vision, Якщо Він вам дає He бачення, will give you the і provision, вам дасть and проведення, you will have the best life of yours. і у вас просто буде найкраще життя, яке ви тільки ви мрієте. May God bless you. Нехай Бог благословить вас. And I really hope that my story Я дуже надіюсь, що моя історія, and our team's story історії нашої команди, really inspires you, вони будуть вас вдохновляти. and maybe you can start ministries. І можливо, ви будете починати You can reach служіння. thousands of Ви people. будете досягати тисячі людей. You might go to different Ви, countries. можливо, поїдете в інші країни And служити. because what happened with war, І тому те, що сталося в Україні, I bet if you come to Bangladesh or some other country, я впевнена, що якщо ви приїдете в якусь If там you raise країну, десь Ukrainian там в flag, Бангладеш, ви піднімете and you will український say, флаг, hello, my name і ви is, скажете, and I am from привіт, Ukraine. мене звати Маша, я з України. People will gather to hear your Люди story. прийдуть послухати вашу You could say, I історію. was a refugee, Ви скажете, я був біженець, but Jesus gave me a але home. Ісус дав мені надію. People came to kill me, Люди прийшли мене but вбити, Jesus gave me але life. Ісус дав мені життя. What happened with the war? There's so many borders are open. З війною так багато відкрилося кордонів. And let's give all glory to Him. І давайте будемо віддавати Богу славу. Yes.